Wimbo wa Afrika Mashariki. Mungu taomba uilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Asanteni, naomba tukae. Naomba nimkaribishe sasa Sheikh wa mkoa wa Dodoma pamoja na mwakilishi wa madhehebu ya Kikristo kwa ajili ya kupiga sala na dua kabla tujaanza shughuli yetu. Naomba mje wote tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah lana bil khair. Ya Mwenyezi Mungu Mola wa haki, muumba mbingu na ardhi, tunakuomba katika muda huu saa hizi utufungulie kikao chetu kwa khairi, wahtim lana bil khair, na hata tutakapomaliza Mwenyezi Mungu tujalie tumalize kwa khairi na baraka na amani. Mwenyezi Mungu tunakuomba ibariki nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bariki taifa letu hili, bariki Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, wabariki viongozi wote wa serikali pamoja na hata mabalozi wale wanaoshughulika katika ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na walio nje ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bariki wizara zote. Mwenyezi Mungu tunakukabidhi maombi haya kwa haki na kwa jaha ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Na tuombe. Mungu mwema mtakatifu, heshima na utukufu ni wako e Bwana. Tunakutukuza tena kwa majira haya na masaa haya ambayo mfalme wa wafalme umetupa kukutana mahali hapa. Asante kwa ajili ya taifa la Tanzania, asante kwa ajili ya viongozi wake, asante kwa ajili ya kiongozi mkuu ambaye ni Dr. Samia Suluhu. Neema yako Bwana imfunike uzima na afya. Tunakutukuza kwa ajili ya wizara na sekta mbalimbali za Tanzania. Mfalme, endelea kudumisha amani, upendo na hata Bwana wa majeshi uhuru katikati ya nchi yetu. Tutetee nasi katika mji wa Dodoma e Bwana, na zaidi mfalme ukalithibitishe jina lako katikati ya mji. Mfalme, ukiwabarikia viongozi waliopo katikati ya Dodoma na hata sisi tulio wananchi katikati ya nchi hii. Endelea Bwana wa majeshi kutufanya tuwe haki katikati ya kiti chako cha enzi na heshima yako. Tuone utukufu uliotukuka zaidi na zaidi katika nchi ya Tanzania. Na zaidi Bwana wa majeshi ukilithibitisha jina lako kwa haki. Asante kwa sababu ya yote yatakayofanyika mahali hapa. Ni kwa utukufu wa jina lako tunaomba na kushukuru. Amen. Asante sana. Huo ni uashirio kwamba shughuli yetu sasa imeanza rasmi. Bila kupoteza wakati, waheshimiwa viongozi meza kuu,
Natambua pia uwepo wa balozi wa Kenya nchini Tanzania kwenye meza kuu. Naomba sasa kwa heshima na taadhima nimkaribishe Ras wa Dodoma kwa ajili ya utambulisho. Regional Administrative Secretary of Dodoma Region, please come forward for the introduction of the guests that are present here this morning. Karibu. Your Excellency, Ambassador Mahmoud Thabit Kombo, Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation, Honorable Rosemary Sanyamule, Regional Commissioner of Dodoma, His Excellency Ambassador Isaac Nyega, High Commissioner, Embassy of Kenya, Honorable Anton Peter Mavunde, Minister of Minerals, United Republic of Tanzania, Deputy Minister, Honorable Honorable Professor Davis Mwamfupe, Mayor of the City Council of Dodoma. I acknowledge the presence of Mizengo Pinda, Honorable former Prime Minister. Dear ladies and gentlemen, good morning. This is a good afternoon. Sorry, it's after 12 hours. Thank you. May I take this opportunity to introduce the floor to the guest of honor, and I will use the group format to acknowledge the presence of the members who are in this floor. The guest of honor, naomba sasa kwa heshima kubwa nimtambulishe kwako Mheshimiwa Rosemary Sanyamule, mkuu wa mkoa wa Dodoma. Makofi kwake. Mheshimiwa mgeni rasmi, mama huyu ndio mbeba maono wa jambo hili. Ninakumbuka sana the first day I joined her office, one of the issues which she mentioned to me is this meeting, and it has taken almost a year now until the idea is now actualized, has come to the reality now. Mama, tunakushukuru sana sana kwa maono yako. Makofi mengi sana kwake. Naomba utambue uwepo wa Ambassador Isaac Nyega, ni ambassador kutoka Kenya, Jamhuri ya Kenya. Tunakushukuru sana. Naomba utambue uwepo wa Anton Peter Mavunde, Mheshimiwa Waziri wetu wa Madini. Naomba utambue uwepo wa Naibu Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI. Naomba utambue uwepo wa mstahiki meya wa jiji la Dodoma, Professor Davis Mwamfupe. Kwa heshima kubwa sana, sisi wana Dodoma, really we are privileged to have most of the former leaders in this country, and most of them are staying in Dodoma. Really, they are the dreams of Dodoma, and in many cases we are visiting them to ask for advice and their guidances. Leo tunaye waziri wetu mstaafu, mpendwa wetu Mizengo Pinda. Mheshimiwa, naomba usimame watu wakutambue. Asante sana. Naomba nitambue sasa wawakilishi kutoka wizara mbalimbali, nikianza na wawakilishi wa makatibu wakuu popote walipo, representatives for permanent secretaries. Asanteni sana. Naomba nitambue viongozi wetu wa chama tawala, wabeba sera, ndio ambayo leo hii tunakuja kuinadi kwa matendo. Tuone tangazo la mwaka 1977 linakuwa
alisia. Chama cha Mapinduzi, viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi, tafadhali naomba msimame tuwaone viongozi wote. Najua mneki yuko hapa. Okay, basi nadhani walikuwepo. Naomba nitambue wakuu wetu wa wilaya. Hawa ndio wanatekeleza maelekezo ya mkuu wa mkoa, lakini wanasimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Wote wakuu wa wilaya naomba msimame. Asanteni sana. Ndani tunaye pia kamati ya usalama ya mkoa. Kwa umoja wenu naomba msimame. Pia asubuhi tulikuwa nao, nadhani wapo wabunge wetu wa mkoa wa Dodoma na wabunge wengine wote. Kwa umoja wenu, kama mpo ndani wabunge wote naomba msimame. Asubuhi niliwaona. Aha, basi wamewakilishwa na mheshimiwa waziri, naye ni mbunge. Jamani, jimbo lake ni jipya. Naweza kusema mbunge wa Dodoma mjini, kumbe sio mbunge na sasa ni mbunge wa Dodoma mjini, bado uchaguzi haujafanyika. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa upendo mkubwa sana, shughuli hii tumefanya kwa ushirikiano mkubwa sana na taasisi za mkoa na zingine ndani au nje ya mkoa. They are here all representing regional institutions. Please may you stand up. Karibuni wote wawakilishi, asanteni sana. Asante viongozi wa mkoa, asanteni sana. Na pia tuna viongozi wa vyuo, tuna vyuo vingi Dodoma, lakini wa viongozi wa vyuo wako hapa. Kwa umoja wenu tafadhali naomba msimame, mgeni rasmi waone. Asanteni sana. Lakini tunao viongozi wa dini, tafadhali naomba msimame tena. Asanteni kwa upendo. Asante. Tunao watumishi kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa, tafadhali wote naomba msimame. All government officials who are working in Regional Commissioner's office, thank you for raising your hands. Thank you very much. Pia tunao wakurugenzi wa halmashauri, naomba pia msimame, mgeni rasmi waone. Asanteni. Tunao pia makatibu tawala wa wilaya, kwa umoja wenu naomba msimame. Pia tunao viongozi wa makundi mbalimbali ya wafanya biashara, lakiwemo TCCIA, TPSF, tafadhali naomba msimame, na wengine wote private sector. Asanteni sana kwa kuja, kwa umoja wenu tunawashukuru sana. Lakini pia tunao wapendwa ambao ni marafiki wa mama Rosemary Staki Senyamule, waandishi wa habari wote. Najua wengine mna kamera, basi ukipata nafasi naomba wave your hands please wherever you are. Group of medias, thank you very much. Asante sana. Lakini tuna vikundi vya sanaa, najua viko nje lakini vipo ndani, vikundi vya sanaa kokote mlipo. Asanteni sana. Lakini mheshimiwa mkuu wa mkoa, mheshimiwa mgeni rasmi, kamati hii maelekezo yalipokea kutoka kwa mkuu wa mkoa. Kuna members ambao waliunda kamati kwa ajili ya maandalizi ya shughuli hii. Shughuli hii imefanya kazi yake, lakini makosa mengine yote yakae kwa katibu utawala wa mkoa, mazuri kwa kamati hii. Tafadhali kwa upendeleo mkubwa sana, kama kamati mpo karibu, sogeni tumbele upande wa kulia waoneni. Members of the committee who were usually very busy organizing this event, and at last the event now is on. Please, if you are closer to the guest of honor, you can wave your hands to appreciate your efforts during the preparation. Thank you. They are just behind you. Thank you very much. Nilipowaambia wasoge mbele ndo wakaza kwenda mbele haiwezekani, lakini kule wamewave. Asanteni sana. Basi vinginevyo naomba nijitambulishe kwenu. Mimi ni Kaspa Muya, ni katibu tawala mkoa wa Dodoma. Thank you. Asanteni sana. Asante sana katibu tawala mkoa wa Dodoma. Excellencies, this is the person behind all this, and I am glad in his introduction he has been very, very modest.
so much like a Tanzanian. But Mr. Kaspa Muya, he is the Regional Administrative Secretary of Dodoma Region and the right-hand person of the lady who is hosting us. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunakushukuru sana kwa shughuli ya leo na tunasema tumeitikia wito na tuko tayari kusikiliza yale yote ambayo kamati yako na kamati ya maandalizi imejitahidi sana kutuwekea hapa kwa ajili ya mabalozi wetu. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, Katibu Tawala, kama utaniruhusu, umenipa uwezo wa kuongoza hii ratiba vizuri ili twende na muda. Sasa naomba kupendekeza kikundi chetu cha ngoma kisubiri kwanza, alafu tutakuja baadaye, tutatafuta muda vizuri ili watu waweze kuenjoy, lakini pia kupata ile content ya shughuli ya leo. Kwa hiyo kama mnaridhia, Katibu Tawala, nimeona umenod, basi naomba kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nikukaribishe sasa kwa ajili ya ufunguzi ama maneno ya utangulizi kwa ajili ya shughuli hii ya leo. Excellencies, distinguished ambassadors and high commissioners, in front of you is going to come now RC, Regional Commissioner of Dodoma Region, Her Excellency Rosemary Senyamure, and she'll give us a presentation on Dodoma Region, which is an overview, and then Hombolo Thematic Satellite City. Karibu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Your Excellency Ambassador Mahmoud Thabit Kombo, Member of Parliament, Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation, Honorable Anton Mavunde, Member of Parliament, Minister of Minerals, Honorable Zainab Katimba, Deputy Minister of State, President's Office, Regional Administration and Local Government, His Excellency Ambassador Mheshimiwa Nyange. From Kenya, I heard that today you are representing Dean of the Diplomatic Corps. Honorable Mizengo Pinda, retired Prime Minister of the Government of Tanzania, United Republic of Tanzania, His Excellencies, Head of Diplomat Missions and International Organizations, Kaspa Muya, Dodoma Regional Administration Secretary, Honorable District Commissioners here present, Security Committee members of the region and Dodoma districts, Permanent Secretaries here present, government officials, distinguished guests, ladies and gentlemen. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa, naomba nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi tena ya baraka ambayo tumeipata leo, nafasi ya pekee sio tu kwa ofisi ya mkoa lakini kwa wanadodoma wote kwa ujumla. Jamani, kama ni makofi, Mheshimiwa Waziri apewe maua yake mengi mengi. I'm begging with thanks the Almighty Lord for the precious moment in our life of leadership. It is a blessing to our region of Dodoma to host international community of heads of diplomatic missions and international organizations. I may take this opportunity to welcome you all to Dodoma region, the capital city of Tanzania and the government city, though some call the political city. I am profoundly honored to thank you all for accepting our invitation via the Ministry of Foreign Affairs and East Africa Cooperation. With great honor, I thank you, Honorable Ambassador Mahmoud Thabit Kombo. With great honor, I thank you, Honorable Ambassador Mahmoud Thabit Kombo, Minister of Foreign Affairs and East African Cooperation,
for dedicating your precious time and accepting to be the guest of honor in this golden opportunity, which it is a historical event in Dodoma. This meeting is a response to our desire and dedicated commitment as Dodoma regional leaders to engage meaningfully with diplomatic missions to foster partnership for the mutual benefits of our governments and beloved people of Tanzania. Excellencies, I am aware that most of you, it is not your first time to be in Dodoma. You might have come in Dodoma several times, maybe for national events or ministerial works. But today, you are here for Dodoma Region program. Today, the world is in Dodoma. Karibuni sana. I extend my profoundly thanks to my leaders, Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, for her explanatory and unweaving leadership that is dedicated for desire and maintenance of bilateral ties between our countries, as it is truly make this program to be easier coordinated. Tumpe maua yake. Excellencies, we are particularly grateful for the date Dodoma was announced the capital city and the headquarters of the government. We experienced the rapid growth of population changes of infrastructure and socio-economic services, which the international community and the indigenous can enjoy. At the outset, all the three pillars of the government headquarters have been shifted to Dodoma. The parliament started to have its headquarters in Dodoma. The State House followed, and this year we realized the judiciary headquarters was inaugurated in Dodoma. Ministries and government institutions have already shifted to Dodoma. Health facilities have already been improved to international standards. As for Benjamin Mkapa Hospital serves as the premier and delivering high-quality health care with specialized equipment in high-trained health personnel. Dodoma had the regional referral hospital, Milembe National Hospital, and Aga Khan Hospital. Education services have high standards from the kindergarten to university level. We use the curriculum that suits to all kinds of community to serve the international standards under the international schools. We have El Shaddai International Schools, we have Canon International Schools with international syllabus. Water services, electricity, roads, and communication are already available in Dodoma. People have high level of civilization, and they uphold the peace and tranquility to enhance the good relationship and peaceful enjoyment. I would like to assure Your Excellencies that Dodoma is the exceptional place to stay. It is now the great time for you to come to Dodoma. We have our slogan today. We say, Dodoma, we are ready for you. Karibuni sana. Some have questions. Where can they have great times to enjoy? Excellencies, I want to assure you all the places you used to enjoy in other places like Dar es Salaam, Arusha, and other capital cities, we also have here in Dodoma. We do not have the ocean like Dar es Salaam, but we have Lake Homboro with natural breeze. You can experience the waves of the lake with beautiful surroundings. We have more plans for infrastructure. What else do we need? We have Dodoma, we are ready for you. Your Excellency from Uganda, we are ready for you. Your Excellency from China, we are ready for you. Your Excellency from Arab Emirates, we are ready for you, and all others here. Dodoma region being the capital city, and the population has increased to 3.4 million, while the population of the Dodoma city have increased to 960,000 people. The increase of population has led the region to look forward and boost the economic growth of the region and the people of Dodoma.
The government has hugely invested in Dodoma, inclusive the government city at Mtumba, construction of the Ziara, and I'm pleased to note that much easier and more comfortable it was for you to travel from Dar es Salaam to Dodoma via Ziara. Hope most of you came with Ziara and you used to enjoy the trip. Investment in the ring road with 112 kilometers. Currently, the implementation has reached 88%. The construction of Msalato International Airport, which under implementation and expected to be completed this year, 2025. Irrigation infrastructure, power station for cooling 400 kilovolts, and the power line construction, 400 kilometers from Mwalimu Julius Nyerere hydropower station to Zuzu Dodoma. The turnover of all the mentioned investment funded is more than 10 trillion Tanzanian shillings here in Dodoma. The investment in Dodoma, when compared to the contribution to the GDP, are quite not equivalent. Hence, we ask ourselves, what is our contribution and what will be the return on investment? In answering those questions, that's why we have decided to have 5 priorities at the strategic investment priorities for economic growth, to increase the GDP of people of Dodoma and to increase the GDP for Dodoma region. The first priority is agriculture. 72% of people of Dodoma depends on agriculture. In Dodoma, we have 4.1 million hectares. Among these, 2.2 million hectares is the arable land for farming, depending on rainfall. Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, has decided to invest a lot of funds in agriculture to ensure sustainable farming through construction of irrigation schemes, drilling of boreholes and dams, which will ensure sufficient food production. Via this project, Dodoma will be green and the economic growth will be encountered to 72% of people of Dodoma who depend on agriculture. This will lead to food sufficient, improved nutrition, and economic growth. Excellencies, Dodoma has priority crops such as sorghum, sunflower, the national strategic crop for the production of cooking oil, grapes, the pride of Dodoma, which is produced only in Dodoma within East and Central Africa. And for now, we have started promoting apple as another strategic crop. Researchers have shown that apple can have tremendous results in Dodoma. The government has invested on building better tomorrow. I know most of you know about the BBT at Chinangali Park and Dogoe Farms at Chamwino. We also have Kongwa Ranch, which is the largest ranch in Tanzania with the best taste of its meat. Excellencies, the second priority, we have tourism. Dodoma has a lot of tourist attractions which have not yet promoted. We have the Mkungunero Game Reserve with all big 5 animals and a tower. We have Swaga Swaga Game Reserve, which is only 2 hours from Dodoma City Center. Coral painting under TFS. We have the historical sites for the freedom fighters at Kongwa, grapes plantation, wine processing, and other grape products. All this can make a unique selling proposition for East and Central African tourism. Dodoma cultural heritage is deeply enriched by the Gogo, Rangi, Bulunje, and Sandawe tribes, whose traditions and dances offer an authentic and engaging window in Tanzania diversity identity. Dodoma, the capital city, we are titled to conduct national and international conferences, which can be termed as conference tourism. We also have sports tourism through the construction of sports field and entertainment zones. Currently, we have constructing an international standard stadium and recreational center at Nzuguni.
Dodoma is closer to Ngorongoro National Park, only 4 hours from Dodoma. Tarangire National Park, only 2 hours from Dodoma. Ruaha National Park, only 100 kilometers from Dodoma Gate. Through this connectivity, we want Dodoma to be a gate of tourism, as it is accessible to neighborhood regions and more than 8 countries connected to our country. There is an opportunity for hotels investment to be built in Dodoma, international conference halls, sports fields, golf course investment, malls, cinema halls, tour operators, companies, recreational parks, to mention but a few. Excellencies, the third priority, to make Dodoma a logistic hub. We all know that Dodoma is well connected through the presence of Ziara, the coming Salato Airport, which is expected to be completed this year, the presence of Ring Road connected to 4 regions with tarmac roads, presence of dry port. Dodoma is also a strategic, is in the strategic location. The connectivity of Dodoma is ready for logistic hub. I invite you to invest in the logistic-related activities, including warehouses, trade centers, and others. Excellencies, the fourth priority for economic development in Dodoma is industry and construction sector. We have enough land located for large, middle, and small-scale industries. For the time being, we have few large-scale industries, including Intercom Fertilizer, owned by Burundian sunflower industries. We have areas reserved for industrial park at Nala, Ihumwa, and Mpunguzi. Dodoma is growing very fast, and construction industry is a priority. We invite real estate companies for investment. The fifth priority is minerals. Through research conducted by Geological Survey of Tanzania, GST, shows Dodoma as the leading region for having many varieties of minerals, including rare earth minerals, strategic minerals, gemstones, gold. Some of the minerals include uranium, copper, graphite, nickel, lithium, ruby, feldspar, quartz, sandstone, iron ore, gypsum, limestone, to mention few. But we have huge deposit that has not yet been extracted. Hence, demand for investors. We already have investors who have shown interest to extract copper, gold, and nickel. We see this as a big opportunity for investors from your countries. We will feel proud to actualize the extraction of these minerals in valuable economic impact. Other investment opportunities available in Dodoma include the education sector, health sector, hospitality, energy, solar, from solar and wind. We have good investing environment, enough electricity, accessible roads, abundant water supply, and we deliver good services to those in need. In 2024, Dodoma was announced as a #1 region and received a presidential award for establishing good environment for investors and improved services. These mark a milestone that pushed us to do the best when it comes to investment. Dodoma, we are ready for you. Excellencies, here are soon coming projects which will make Dodoma a great destination. The expansion of Dodoma-Morogoro Highway to 6 lanes roads, 50 kilometers from Dodoma City to Chamwino. 3 lanes to Chamwino and 3 lanes from Chamwino to Dodoma, with walkways to pedestrians. Expansion of airport roads, 4 lanes, 10 kilometers. Construction of commuter trains in the city of Dodoma. Implementation of 3rd phase of Gambet City Mtumba. Construction of leaders, clubs. Construction of international stadium at Nzuguni. Plans of implementing new Hombolo thematic city. We have a slogan which we say, a country
within a city. You will see it, plans just soon. Construction of embassy offices, Team Tumba. Excellencies, after my remarks, may I please welcome all to listen to presentation of Hombolo Thematic City, Dodoma Government City, and the airport plans. After that, I can finish my presentation. Thank you. Hombolo anze. Njoo uanze, alafu atakuja wa government city, alafu atakuja yule wa kumalizia Dodoma overview. Asanteni kwa kunisikiliza. Mtazamaji wa TBC, hilo lilikuwa wasilisho la mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Sitaki Senyamule, aliyekuwa akiwapitisha wageni wake katika fursa mbalimbali zinazopatikana katika mkoa wa Dodoma, akitaja. Na hapo mwanzo wakati wa utambulisho tulielezwa kwamba watatembelea maeneo mbalimbali, miongoni mwake ni hospitali ya rufaa ya kanda Benjamin Mkapa, lakini mji wa serikali Mtumba, kadhalika na ujenzi wa mradi wa kimkakati kabisa wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato. Na sasa yeye akawa anataja pia vitu vingine vya ziada vinavyopatikana hapa mkoani Dodoma na kwa nini anawaalika watembelee. Miongoni mwake ametaja eneo la Hombolo ambako unaenda kujengwa mji wa kimkakati wa Hombolo na maeneo mengine mengi ambayo ameyataja. Lakini hivi sasa amemwalika mmoja ya wazungumzaji ambao wanaenda kuelezea fursa zilizopo katika mkoa wa Dodoma. Karibu sana, tumsikilize akiwa anatoa wasilisho lake mbele ya ugeni huu. Dr. Frederick Sagamiko, City Director for the City Council of Dodoma. Today we have to let you know what Dodoma will look like beyond today. Her Excellency Regional Commissioner has passed through the most important investment opportunities and available that already existing projects in Dodoma. But we want to know how Dodoma will look like beyond today. Beyond today, Dodoma will create the next iconic urban destination in Africa. So we are all aware that African cities, they are rapidly growing, and in Tanzania particular, Dodoma is a highly or fast growing cities in the country. Formerly Dar es Salaam was a fast growing city, but today it's Dodoma. And Dodoma city, as a capital city of Tanzania, is uniquely positioned to redefine urban living on the continent. In alignment with our master plan, that is 2019-2039, that is the capital city master plan, the Council of Dodoma has launched an ambitious project known as the Hombolo Thematic Satellite City. The Hombolo Thematic Satellite City, this is a visionary city that will occur in the land size of 9,809 hectares. And the city will blend the tourism, culture, and smart urbanisms. The concept for the design of the city is the country within the city, as the former speaker has introduced to you. What does it mean? As you're all aware that Tanzania will have different regional zones, like northern zones, southern zones. These zones share similar characteristics and sometimes attractions. We want to bring the country within the same
place within the Dodoma city. That's why we call a country within a city. But other continents, other nations, apart from Tanzania, they never left behind. We also adopt a global village concept. So when you are talking about Hombolo thematic city, we mean the country within the city concept and a global village. So I'm sure all of you here in this room today, you have either contributions in making this vision to be true. We have, generally, we aim to develop a sustainable, inclusive country within a city in Hombolo that integrates tourism, light industry, ICT, real estate, and cultural identity. This will position Dodoma as a dynamic, livable, and globally competitive capital city. And these are some of the specific objectives that will enable us to attain the general objectives. Why Hombolo, the thematic city? First, strategic location. Hombolo sits at a pivotal location within Dodoma spatial structure area, an area with vast unexploited land, natural features, and proximity to the city center. Moreover, the project locations, this is in a strategic locations where it's bordered with the State House. It's also bordered with the government city, bordered with the ring road, which connects to Msalato International Airport. And it's almost 3 kilometers from the dry port. So when you are talking about logistic mobility, you are talking about the Hombolo thematic smart city. But we also implement the 2019-2039 Capital Master Plan. The Hombolo thematic city initiative is not a new phenomenon. Since 2019, the Hombolo Lake was designated as a recreational area. So we have just capitalized the vision that was set since 2019. But also we aim to integrate sustainability and innovation. We're also driving inclusive economic growth in our area. But having the Hombolo thematic city will bring a symbol of national identity and global appeal. As I have said, we also have the concept of global village in our project. This project will catalyst for the public-private partnership and investment mobilization. Through the master plan, I've mentioned about the master plan. So on the right-hand side, that is 2019 master plan. You see the Lake Hombolo. And this is 1976 master plan. And the next one at the middle is 2010 master plan. As I have described about project location, this is the site where the project will be located. And it will connect the government infrastructure like government city, Msalato International Airport, dry port, and the State House. About the design concept, I have said we have two concepts, a country within a city concept and the global village concept. In implementing this project for the Hombolo thematic smart city, we have themes, and these themes make this project unique. We know
most of you have experienced having the satellite city in your place. But most of them, whether have a single theme like a smart or a green city. But in designing of Hombolo thematic smart city, we almost have 8 themes: that eco-tourism and recreation, innovation, technology and knowledge, culture and heritage, green, smart and sustainable, health and sport, commercial, financial and light industries, agribusiness and urban farming, education and vocational. And when we talk about a country within a city, we have almost 8 zones. This is the zones. We have the northern zones. We have the northern zones which represent the northern regions like Arusha and Kilimanjaro. The main activity will be a tourism. We have a lake zone. As we all aware that the lake zone is bordered with our neighboring countries like Kenya, Uganda, and DRC. So in a lake zone also we'll be having the global concept, that we will have a dedicated place for global culture, global activities. But also we have a western zone for entertainment, coastal zone like Dar es Salaam and coastal region, that is industrialization. Central zone, where Dodoma is administration. But within it also we have some activities like tourism, like governance, but also we have agro-tourism, especially for grapes, as the former speaker told about uniqueness of grape in Dodoma. Southern zones, this is a green country, a green zone. And South Coast is commercial and business. Dodoma, being a capital city, is not only for mainland, it's also for Zanzibar. So during video presentation, you will see how Zanzibar is presented in our project. You need to cruise a boat within the Hombolo thematic city to reach the Zanzibar zone. So in zoning also we have a place for Zanzibar. That's why we are saying a country within a city. All parts of Tanzania will be represented in our project. We have some phases in implementing this project, and now we are in phase 1, and most of activities in phase 1 is ongoing. About financing, mostly we depend on first, government, that is local government and central government, especially in establishing the horizontal infrastructures. But also we depend on investors, especially on PPP. So we know we have some developers back home. This is an opportunity to invest. In investing in the future of Africa, that is Hombolo thematic smart city. So we have a PPP collaborations that is welcomed in implementing our project. We have so many benefits that will come out from this project, from economic, employment, social, environmental. As I've said, this will be a green city and smart city. So we are going to have a lot of opportunities. So please, simulation.
Na mtazamaji wa TBC aliyekuwa akizungumza na anaendelea kusalia hapo katika podium ni mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya jiji la Dodoma, Dr. Frederick Sagamiko, ambaye alikuwa anawasilisha wasilisho la ujenzi wa mji, ama kwa namna ambavyo wao wameuita mradi huu kwamba ni nchi ndani ya jiji, na hapo ndio mradi wenyewe kama unavyoonekana, na anaendelea kutolea maelezo. Hebu tumsikilize. Zones from northern zones, and in our project we are going to have 3 bridges that cross the Lake Hombolo, and we have the main entrance at the right side, at the middle of the right side. That will be the main entrance of our project. This is the coastal, south coast zone. This one. Also we have central zone where Dodoma, Singida is found. Education, hotel buildings, administration will be there. And the Gogo City, our culture. Hostel, like Benjamin, is there. So we are going to have also a modern hostel. Zanzibar zone. Zanzibar Museum will be built. Southern Highlands will be having a golf course and racing. Western Zone, sports and games. ICT innovation, as we've said, we are going to have a smart city. Lake Zone, global village, due to its bordering with other countries. Also, we are going to have a zoo and Maasai village. So you don't need to go in Arusha for Maasai dances. You will find here in Dodoma. Also, we are going to have a marina. Coastal zone, light industry. And the hotels. So, this is how it looks like. That is the main entry to Hombolo project. This is for car race, this one. And that place is for golf course. But around it we are having some hotels. This is appetite appearance of hotels. Have you seen Zanzibar? You see how you can reach Zanzibar. You need to cruise to reach Zanzibar, where we have some museums and whatever. So there is a marina here that can access you to Zanzibar. So you will be coming Zanzibar, but you will be in Dodoma. This is a sport arena. This is the first bridge to Global Village. You can cruise or passing through the bridge to Global Village. At the middle of Hombolo project, at the middle of Hombolo Lake, we are going to have a 360 tower where you can, this is a Gogo village, our culture. So if you want to view the whole Dodoma and neighboring regions from one point, you just go to Hombolo. This is a 360 tower, approximately 300 meters high. Light industries. And this will be the third bridge heading to northern part, where recreation, tourism, mountain hiking.
So this is the northern part. Unfortunately, this one will be different from that one from Arusha. They don't have a nice lake like Hombolo. So we'll be finding the mountain hiking, recreation, zoo, tourism, in addition, additional package that you'll get in the northern zone of Dodoma is boat cruising, which is not there in Arusha, neither in Arusha nor Kilimanjaro. So this is Dodoma beyond today. How do you find it? Please join us for investments. The future of Africa is in Hombolo Thematic Smart City. You are all welcome. Ni Dr. Frederick Sagamiko, mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dodoma, akimaliza wasilisho lake kwa picha jongefu hiyo ama video ambayo inaonyesha namna mradi wa mji wa pale Hombolo wao wakiita ni Nchi ndani ya jiji la Dodoma, kwa maana ya mgawanyo wa kanda 5 ambazo zimegawanywa, kanda kaskazini ambayo itakuwa ni mahususi kwa ajili ya masuala ya kiutalii, lakini kanda ya magharibi kwa burudani, kanda ya kati ikiwa ni eneo la kiutawala, lakini wametaja vile vile eneo la kiviwanda na uwekezaji, eneo la kanda ya mashariki na pwani. Kwa hivyo lakini vile vile ametaja kanda ya ziwa ambako huko nako ni mahususi kabisa kwa ajili ya uwekezaji mbalimbali ambao utakuna zivuta karibu nchi ambazo zinapakana na Tanzania kupitia kanda ya ziwa, ambapo alitaja mwanzo katika wasilisho lake mataifa kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini Kenya, Uganda, majirani zetu hawa. Na sasa ni mwasilishaji wa mada ya pili ambaye anaelezea ujenzi wa mji wa serikali Mtumba, namna ambavyo na wenyewe ni fursa ya jiji la Dodoma na mkoa wa Dodoma na Tanzania kwa ujumla wake. Tupate kusikia wasilisho hili. About the government city, why the Prime Minister's office is doing the government city. The Prime Minister's office, as you know, we are working, the Prime Minister's office, Parliament Policy and Coordination. We are working in helping the Prime Minister to undertake his constitutional duties, including the coordination of the government activities. And in that, one of the responsibilities that the office has been given, have been tasked with, is the coordination and facilitation of the government of the move of the capital of the country from Dar es Salaam to Dodoma, and that includes, but not least, coordination of the development of the capital city, but also coordination and the supervision of coordination and development of the national capital, and also coordination and supervision of the construction of the government city. So, as you all know, there is going to be a presentation, so I just give a brief introduction, and then later I'll conclude. So, the government city. Utangulizi. Mkutano mkuu wa 5 wa 16 uliofanyika. The government city is an area of about 6,000 acres. What is being developed now is about 1,500 acres. We also have another 4,600 acres which are still in the designing process. And that design will also involve various international corporations to help us in designing all together with the old part to make sure that we achieve the vision of having a state-of-the-art, a vision of having a smart city with all the necessary requirements, including sustainability, accessibility, but also the high-tech oriented city and many other things. But within the government city, as you'll see, there are different parts of the government city,
And among that part, an area where we have about 68 plots that have been designed for the embassies office, embassies and high commissions, but also for international organizations. Most of you, I think some of you I can see here, you've already visited the government city and you've been shown where your property is located. And together with the Ministry of Foreign Affairs, Regional Commissioner Office, Ministry of Land, and the City Council, we are working on coming up with the special guidelines for the coordination of the construction of the embassies and international organizations, which now that we are completing the first phase of the government city in terms of the ministries and other institutions that are there, that now we are trying to see how we can focus on making sure that we facilitate effectively the construction of the embassies and international organization offices. Ambassador, Honorable Minister has been very pushy, I can say, to make sure that this, as you understand, the President, His Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, would want to see all the embassies have moved to the government cities come 2030. And that is an extension, actually. The plan was to come 2025. So we have extended that because we are realization that the government city needs to support the diplomatic corps. There are other facilities and amenities that are supposed to be in place before moving for the embassies. So from that perspective, that from coming July, we hope and we are planning to make sure that we start the coordination of the development of the part of the embassies and international organizations. So without more to say, I'll just conclude in the end. But now please join with us to see this short presentation about the government city. And just a caution, what we have here is until the 30th of April. There are more developments that have been happening and they're going to happen within this month. So that also will add after this presentation. Thank you very much. Karibuni. Mwaka 1973 Halmashauri Kuu ya 5 ilipitisha azimio kwamba makao makuu ya serikali yahamishiwe Dodoma na kazi hiyo ifanyike na kukamilika kabisa ndani ya kipindi cha miaka 10. Sasa tangu mwaka 1973 Baba wa Taifa alipotangazia umma wa Watanzania uamuzi wa kufanya mji wa Dodoma kuwa mji mkuu wa nchi yetu, kazi ya kuendeleza mji huu ilianza ili uweze kuwa na hadhi ya makao makuu ya serikali. Lakini kazi hiyo haikuwa rahisi kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo za kiuchumi, na kuifanya safari hiyo kuwa ndefu zaidi kuliko ilivyopangwa. Tarehe 23 Julai 2016, uamuzi wa kuhamishia rasmi shughuli za serikali Dodoma ulifanyika. Na mwaka 2018, sheria ya tamko la makao makuu ya nchi, The Dodoma Capital City Declaration Act 2018, ilitungwa na kutangaza jiji la Dodoma kuwa makao makuu ya nchi. Na tarehe 18 Agosti mwaka 2017, serikali ilielekeza mji wa serikali kujengwa katika eneo la Mtumba lenye ukubwa wa hekta 540.90. Kwa kazi haikuwa ndogo na ilikuwa ni kazi ya kila awamu iliyoingia kwenye madaraka kuwezesha au kuanza ujenzi wa vitu mbalimbali ili Dodoma ichukue sura ya kuwa makao makuu ya serikali. Mpango kabambe wa jiji la Dodoma ukijumuisha mji wa serikali uliidhinishwa mwaka 2019
Katika mpango kabambe huo, masuala yaliyojumuishwa ni pamoja na wizara na taasisi za serikali, balozi na taasisi za kimataifa, maeneo ya ujenzi wa taasisi za utoaji huduma na maeneo ya mapumziko na burudani. Ujenzi wa mji wa serikali unatekelezwa kwa awamu, ambapo awamu ya kwanza ya ujenzi ilianza tarehe 28 Novemba mwaka 2018 na kukamilika tarehe 22 Machi mwaka 2019. Katika awamu hiyo, serikali ilijenga majengo ya ofisi za muda 23 kwa ajili ya matumizi ya wizara. Majengo mengine yaliyojengwa katika awamu hiyo ni ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na jengo la wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA. Ujenzi wa mji wa serikali awamu ya pili. Awamu ya pili ya ujenzi wa mji wa serikali ilianza Oktoba mwaka 2021 na inahusisha ujenzi wa miundombinu na majengo ya ofisi za wizara na taasisi. Ubunifu wa majengo na miundombinu umezingatia dhana ya kuwa na mji janja, smart city. Kwa upande wa majengo, kazi ya ubunifu wa michoro ilifanywa na Wakala wa Majengo Tanzania, TBA. Masuala yaliyozingatiwa katika ubunifu ni pamoja na dhana ya kuwa na mji wa kijani, matumizi ya nishati mbadala, uvunaji wa maji ya mvua, mwongozo wa nafasi na samani katika ofisi za umma, kuzingatia sheria za mipango miji na mpango kabambe wa mji wa serikali, tathmini ya athari ya mazingira na tathmini ya matetemeko ya ardhi. Ujenzi wa awamu ya pili katika mji wa serikali unajumuisha jumla ya majengo 38. Majengo 28 ni ofisi za wizara na majengo 10 ni ofisi za taasisi. Aidha, jengo la makao makuu ya ulinzi wa taifa Ngome, litakalotumiwa na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, limejengwa katika eneo la Kikombo. Aina na muonekano wa majengo. Majengo ya awamu ya pili yamegawanyika katika muonekano wa aina kuu 4, yani prototypes, zilizosanifiwa kwa kuzingatia mahitaji halisi ya ofisi mbalimbali kama ifuatavyo. Majengo yenye uwezo wa kuchukua watumishi 300, majengo yenye uwezo wa kuchukua watumishi 500, majengo yenye uwezo wa kuchukua watumishi 1400 na majengo kwa ajili ya taasisi yenye uwezo wa kuchukua hadi watumishi 150. Gharama za ujenzi. Jumla ya gharama zilizoidhinishwa kwa ajili ya ujenzi wa majengo ya awamu ya pili ni shilingi bilioni 738.95, ambapo jumla ya shilingi bilioni 534.4 sawa na asilimia 72.4 zimetolewa kwa wakandarasi na washauri waelekezi. Hatua iliyofikiwa katika ujenzi wa majengo. Wastani wa jumla wa ukamilishaji wa majengo ya awamu ya pili umefikia asilimia 89.7. Aidha, kati ya majengo 38, majengo 3 ya wizara na majengo 3 ya taasisi yamekamilika. Majengo yaliyokamilika ni ofisi ya Rais Utumishi, Wizara ya Mali Asili na Utalii, Wizara ya Maji, Kituo cha Polisi, ofisi ya Wakala wa Huduma ya Ununuzi Serikalini na hoteli ya Halmashauri ya Jiji la Dodoma. Majengo 11 ujenzi wake umefikia zaidi ya asilimia 90. Aidha, wizara na taasisi 22 zimekamilisha taratibu na kutoa zabuni kwa wakandarasi wa ndani ya nchi zenye jumla ya shilingi bilioni 66.7 na wizara 8 zimeanza kupokea samani. Aidha, jengo la makao makuu ya ulinzi wa taifa Ngome, litakalotumiwa na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, ujenzi wake umekamilika. Ujenzi wa jengo la ofisi ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imekabidhiwa kiwanja chenye ukubwa wa ekari 33 sawa na mita za mraba 121,698 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la ofisi ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar.
Wakala wa Majengo Zanzibar ZBA umekamilisha rasimu ya michoro ya jengo hilo lenye ukubwa wa ghorofa 4 na michoro imewasilishwa kwenye mamlaka husika kwa ajili ya idhini. Eneo kwa ajili ya ujenzi wa balozi. Serikali imetenga jumla ya viwanja 75 kwa ajili ya balozi na mashirika ya kimataifa katika mji wa serikali. Kati ya viwanja hivyo 71 ni kwa ajili ya ofisi za balozi na 4 ni mashirika ya kimataifa. Aidha, ofisi za ubalozi wa Burundi na ubalozi wa Ethiopia zimeanza maandalizi ya ujenzi. Ujenzi wa miundombinu. Ujenzi wa miundombinu ya kudumu katika mji wa serikali unaendelea na umefikia hatua mbalimbali kama ifuatavyo. Barabara. Kukamilika kwa ujenzi wa barabara za lami zenye urefu wa kilomita 59.1 na kukamilisha upembuzi yakinifu wa barabara inayounganisha mji wa serikali na Ikulu yenye urefu wa kilomita 9.9. Umeme. Ujenzi wa miundombinu ya kudumu ya umeme inayopita chini ya ardhi yenye urefu wa kilomita 42 ya msongo wa kilovoti 33 umefikia asilimia 55. Maji. Kusainiwa kwa mikataba ya ujenzi wa miundombinu ya maji safi na maji taka. Mawasiliano. Ujenzi wa jumla umefikia asilimia 86 na usambazaji na usimikaji wa miundombinu ya mtandao wa mawasiliano umekamilika. Ulinzi na usalama. Ufungaji wa mifumo ya kamera za usalama CCTV umefikia asilimia 47. Huduma ya zimamoto. Ujenzi wa kituo cha zimamoto umefikia asilimia 80 na mazingira. Programu ya upandaji miti inaendelea ambapo miti 253,000 imepandwa kwenye mpaka wa mji wa serikali katika maeneo ya wazi na pembezoni mwa barabara. Ujenzi wa miundombinu unatazamiwa kugharimu jumla ya shilingi bilioni 253.3. Ujenzi wa uwanja wa Mashujaa. Awamu ya kwanza ya ujenzi wa uwanja wa Mashujaa kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya Mashujaa imekamilika. Awamu hii ilihusisha ujenzi wa uwanja wa gwaride. Maandalizi ya ujenzi wa awamu ya pili utakaojumuisha majukwaa matatu yenye uwezo wa kuchukua jumla ya watu 5,000, jengo la mapokezi na eneo la maegesho ya magari yanaendelea. Upanuzi wa mji wa serikali. Serikali inaendelea na taratibu za utoaji wa eneo lenye ukubwa wa ekari 4654 kati ya mji wa serikali, Mtumba na Ikulu ya Chamwino kwa ajili ya upanuzi wa mji wa serikali. Shilingi bilioni 34.3 zimetumika kwa ajili ya fidia ya wananchi 2188. Mpango wa matumizi ya ardhi katika eneo hilo ni pamoja na ujenzi wa ofisi za taasisi, nyumba za makazi ya watumishi, makazi, biashara, hospitali, shule, bustani za miti, viwanja vya michezo na burudani. Taratibu zinaendelea ili kupata mshauri mwelekezi kwa ajili ya kuandaa mpango kina wa uendelezaji wa eneo hilo. Mji wa serikali baada ya kukamilika. Mji wa serikali baada ya kukamilika utakuwa ni kivutio kikubwa cha utalii katika jiji la Dodoma. Aidha, mji huo utakuwa na huduma zote za msingi ikiwa ni pamoja na ofisi za serikali na taasisi, makumbusho mbalimbali, fedha kupitia benki na taasisi nyingine, ulinzi na usalama, burudani na michezo na maduka. Hatua zinazofuata katika uendelezaji wa mji wa serikali ni pamoja na kukamilisha ujenzi wa majengo ya awamu ya pili pamoja na miundombinu ya kudumu, kukamilisha maandalizi ya sheria ya makao makuu na kukamilisha upangaji wa eneo lililotwaliwa kwa ajili ya upanuzi wa mji wa serikali. Hitimisho. Tunawashukuru kwa kusikiliza makala hii fupi kuhusu mji wa serikali Mtumba. Imeandaliwa na ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu. Kwa wale waliokuwa na mashaka ya kutimia kwa shughuli ya kuhamia Dodoma,
Thank you very much. Serikali Mtumba na mwasilishaji wake amerejea tena kwenye podium kwa ajili ya kutoa ufafanuzi, na si mwingine ni Omar Ilyas kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu. Minister Anthony Mavunde has also started to move to his new office. I'm sure you're enjoying there. And also on the 1st of June, we are going to have the Ministry of Health, Ministry of Education, Ministry of Education also they'll move. We're expecting within the June, we're going to have more 2 to 3 ministries, they'll be moving. So the idea is by July, more than a half of the ministries, and we're talking about thousands of government workers, they'll be moving to the new buildings and enjoy the life there, but also other ministry will come, they'll continue. Because the minimum, as we say, maximum now we are talking about 91% average to 65%, one of the building which started very late, that's 65%. So most of the building they'll be finishing soon. In terms of investments, unfortunately I didn't show you the map here, but we have specifically designated 3 areas for investment. And that is the part where we are going to collaborate with the private sector. We are going to have shopping malls, we are going to have hotels, restaurants, but also other social amenities like there is a Capitol. When we go around, because after here we'll go around, so you'll see the Capitol Garden, the Capitol Park, where there are going to be some 2 or 3 museums there, and also together with Heroes Acre in Zimbabwe called Heroes Acre, right? Yes. So we have, but also there are other parts, the other properties for other commercial activities, the offices and what. But also the United Nations, there's another space where the United Nations, we are going to construct one United Nations office, where all the United Nations office will be located there. Plus other international organizations, they also have some area where they're going to be together. The other thing about embassies that have started constructions, Embassy of Uganda have already started. They are now doing mobilization there. It's going well. Soon they'll start the construction. And I'm told there are many other embassies that are already in the process. So we welcome you. Anything, please don't hesitate to communicate with the Prime Minister's office, of course, through the Ministry of Foreign Affairs and our regional commissioner. We all work together to make sure that this project is successfully completed as soon as possible. In terms of, we're also going to plant a tree. When you look at the program, we have secured a space where we are going to plant trees today for the ambassadors. But because of time, we said maybe only 4 ambassadors will represent in the tree planting. But I can see you're not many, so we can make sure, we'll try to make sure that all of you, yes. But these trees that you are planting, they don't just come. We did the research through TFS, Ministry of Tourism, and natural resources. So there are specific trees that have been identified to be planted there, even the grass. And that for the construction that you said, within the master plan, everything is there. What kind of trees you need to plant, what kind of flowers, what kind of grass that you need to plant, everything in the master. We have, within the Dodoma, the National Capital Dodoma master plan, there's a specific chapter for the master plan of the government city. So when you are continuing with these organizations, please feel free to communicate with us, then we can make it available. But also, this is one thing I would like to request Ambassador Mahmoud Kombo, Minister, our Honorable Minister of Foreign Affairs, that now we are planting Tanzanian trees. There's still a huge space there. So we can allocate a space where we'll request your good ministry and other institutions, yes, to help us to get trees from different countries.
so that every country is being represented in terms of those trees there. I'm sure that can be worked, okay? So thank you very much, sir. Thank you. In the beginning, we received an overview and a remark from the Regional Commissioner. Now, are you ready? Let us view a 9 minutes Dodoma overview. Please, can you start? Jamani Dodoma. Uzinduzi tunaoshuhudia leo wa ikulu mpya ya Chamwino ni alama na uthibitisho rasmi wa kukamilika kwa azma ya serikali ya kuifanya Dodoma kuwa makao makuu ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa wale waliokuwa na mashaka ya kutimia kwa shughuli ya kuhamia Dodoma, kwa sasa wameshaamini kwamba hakuna kurudi nyuma. We are here to stay. Tupo Dodoma. Dar es Salaam tutakwenda kupokea wageni wetu wa kimataifa. Tutakwenda kufanya kazi zinazopaswa kufanywa Dar es Salaam, na tutakapomaliza msalato na ujenzi wa nyumba zetu katika awamu ya pili ya ujenzi wa Dodoma, hata wageni wa kimataifa tutawapokea hapa. Kwa hiyo hatua kwa hatua Dar es Salaam tunaiacha kuwa mji wa biashara. Dodoma, the Tanzania's rising capital, nestled in the heart of Tanzania, Dodoma region is a beacon of progress, blending strategic governance, robust infrastructure, and vibrant socioeconomic potential. Declared the nation's capital in 1973, Dodoma has evolved into a dynamic hub, hosting the parliament, key government institutions, and a thriving population of over 3 million people across its semi-arid yet resource-rich landscape of 41,311 square kilometers. A connected capital, Dodoma's mobility network is a testament to its growth, with 545 kilometers of tarmac roads, expanding ring roads, and the Standard Gauge Railway linking the eastern and western parts of the country. The upcoming Msalato International Airport, capable of hosting an Airbus A380, and plans for a 47.2-kilometer light rail system will further cement its role as Tanzania's logistical hub. Powering progress, with 200 megawatt from the national grid, out of which only 40% is consumed, and the untapped potential in solar, wind, and biogas, Dodoma offers a stable energy platform for industries and investors. Water for growth. Despite its semi-arid climate, Dodoma is addressing water scarcity through the Fakwa Dam project and the visionary Lake Victoria Water Conveyancy project, ensuring sustainability for its booming population. Social services excellence. Healthcare. The Benjamin Mkapa Hospital, soon to be Tanzania's second national hospital, leads with advanced care, complemented by private giants like the Aga Khan Hospital and Lancet Tech Laboratory. Education. From international schools such as Feza and Canon Andrea Mwaka to the University of Dodoma, expanding to accommodate 60,000 students by 2027, the region is nurturing future leaders, economic engines, agriculture. A powerhouse for grapes, harvested twice a year, sunflower oil, and beef, Dodoma is scaling agro-processing and irrigation projects like Msagali Dam at 75% of completion, Chanangali 2, a BBT flagship, and Homboro and Kongwa ranches. Industry and trade. From wineries, fertilizer production, sunflower oil processing, to the 5,000 hectares Ihumo dry port, Dodoma is poised as a trade gateway for East and Central Africa. Tourism. Diverse tourism appeal and attraction, spotlighted by Kondoa Rock Art, which is a UNESCO site, Swaga Swaga Game Reserve,
The upcoming Nane Nane Stadium and Sport Arena, hosting 32,000 seats, makes it a tourism destination. Sustainable vision. Dodoma is greening its semi-arid terrain through tree planting campaigns, waste recycling, and eco-friendly urban planning. The road ahead. With pipeline projects like the Lake Victoria water supply, commuter rail, ring roads, international airport, dry port, Magufuli city's expansion, and the Hombolo thematic satellite city, Dodoma is not just Tanzania's political capital, but a 21st century model of integrated development. Dodoma's promise, a testament to Tanzania's ambition, where infrastructure, innovation, and inclusivity converge to unlock opportunities for investors, residents, and the nation at large. Dodoma is ready for you. Investment opportunities. Dodoma's golden horizon, a land of opportunity. The sun rises over Dodoma's vast fertile plains, painting the landscape in hues of gold and green. Here, agriculture isn't just a livelihood, it's a thriving industry. With 2.5 million hectares of arable land, Dodoma is Tanzania's breadbasket, leading the nation in grape production and ranking among the top regions for maize and sunflowers. Farmers tend to sprawling vineyards, their grape destined to become some of Sub-Saharan's finest wines. Nearby, fields of sunflowers stretch to the horizon, their seeds pressed into oil that fuels both kitchens and economies. Innovations like subsurface dams and rainwater, harvesting turn and semi-arid climate into an asset, ensuring crops flourish year-round. But the land's bounty doesn't end there. Dodoma's 8.6 million cattle, goats, sheep, and poultry roam ranches like Kongwa, one of Tanzania's largest ranch. The hum of Dodoma's abattoir and dairy factories echoes the region's role as a meat and milk powerhouse. Even fish thrive here, with ponds and lakes like Haubi teeming with life thanks to clever aquaculture. From farms to safaris, a tourist's paradise. Beyond the fields, Dodoma's beauty unfolds in unexpected ways. The ancient Konda rock paintings, a UNESCO treasure, whisper stories of ancestors, while Swaga Swaga Game Reserve offers thrilling glimpses of zebras and antelopes. At Gonga Hot Springs, visitors soak in geothermal waters, and Lake Hombolo's shores invites leisurely afternoons. Agrotourism blooms in vineyards, where travelers taste local wines and medical tourists flock to Benjamin Mkapa Hospital for world-class care. The region's untapped potential calls for eco-lodges, safari tours, and cultural hubs, inviting investors to build the next chapter of Tanzanian tourism. The heartbeat of trade, Dodoma's logistics revolution. At the crossroads of Tanzania, Dodoma pulses a strategic logistics hub. Trucks rumble down newly paved highways. Trains glide along the Standard Gauge Railway, and planes touch down at Dodoma Airport, soon to be eclipsed by the expanding Msalato International Airport. This network doesn't just connect regions, it links landlocked neighbors to global markets. Industry and minerals, foundations of prosperity. Dodoma's riches extend underground. 49 minerals, including gold, copper, ruby, and the rare iodorite, lies beneath its soils, waiting to power industries. Factories like Itracom and Alco Vintage already transform raw materials into fertilizers and wine, while Nala Industrial Park offers ready land for investors to launch the next big venture. The promise. Dodoma isn't just growing, it's leading. With fertile land, thriving tourism, unmatched trade routes, and industrial potential, this region invites the world to invest in its future.
Dodoma, we are ready for you. Take Dodoma to the world and bring the world to Dodoma. Thank you. Let us clamp hands for our visionary leader, Dr. Samia Suluhu Hassan, Honorable, who make all this happen. Excellencies, with all this information, what do we expect from today? We expect to see embassy offices in Dodoma after a few years. We expect to see groups of investors from your countries. We expect to receive tourists from your countries. We also expect to establish sister city relationship between Dodoma region and 8 councils of Dodoma with your cities and councils. We expect also to see cultural heritage cities of your country here in Dodoma. We also expect to initiate professional relationships between Dodoma staff with your countries, collaboration in cross-cutting issues including gender, health, environment, energy, including clean energy, and a lot of things we expect from today. Today is the new hope of Dodoma. Dear Excellencies, I have a lot of hope that from today we shall witness great strategic relationship between Dodoma and your countries. I may wish the best to your country as we pray for our country, Tanzania. We say, Dodoma, we are ready for you. Take Dodoma to the world and bring the world to Dodoma. Dodoma, we are ready for you. Take Dodoma to your country and bring your country to Dodoma. God bless Dodoma. God bless Tanzania. God bless the world. Thank you for listening. Thank you so much. That was the regional commissioner of this region that we're in, Dodoma. And it was a series of presentations, but I think it was very important that we listen to all of them without breaking in the middle. And that's why I beg for your indulgence, Excellencies, so that we can understand the whole concept of why we are here. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na ni dhahiri kwamba kazi kubwa imefanyika, na sasa tutaendelea na kuileta dunia Dodoma na kuitoa Dodoma kuipeleka duniani. Sasa nataka kumkaribisha Dean, lakini naomba kabla sijamuita mwakilishi wa Dean, kile kikundi cha Dodoma University, kwa sababu nina hakika msimame kwanza hapo, jiandaeni. Hamtakuja sasa hivi, mtakuja baada ya Dean kuzungumza. Ujumbe wao watakaoenda kuzungumza una mantiki kwenye presentation aliyoifanya mkuu wa mkoa na wasaidizi wake wote kwenye ile Hombolo thematic city, lakini pia mji wa serikali na mji mkuu au makao makuu ya nchi ambao ni Dodoma. Kwa hiyo hizo presentations zote 3 zitakuwa summarized kwenye special message, special song, special presentation by University of Dodoma, ambao ni mojawapo ya vyuo vikubwa hapa nchini, ama ni chuo kikubwa hapa nchini Tanzania. Mheshimiwa kaka yangu balozi wa Kenya nchini Tanzania, ninayo heshima kubwa kukaribisha sasa kwa ajili ya kutoa neno la shukrani kwa ajili ya ujumbe wa mkuu wa mkoa. Karibu Mheshimiwa Balozi Jenga Isaac for your remarks. Asante sana dada yangu Balozi Mindi. Mgeni rasmi Mheshimiwa Waziri Mahamud Thabit Kombo, Waziri wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Waziri kaka yangu Anthony Mavunde,
waziri wa madini, Mheshimiwa mzee wetu waziri mkuu mstaafu Mizengo Pinda, mstahiki meya wa mji huu mzuri wa Dodoma, na wenzangu mabalozi, ndugu mabalozi, ambassadors and high commissioners present here today, wageni waalikwa, Mheshimiwa RC mwenyeji wetu, dada yetu Rosemary Senyamule, na wenzetu wote ambao wamefika hapa. Habari za mchana. I want to first begin by saying that I have not been here long enough to be the dean. So I stand here to represent the dean. Because in the diplomatic circle, the deanship comes by seniority. And the Honorable Minister, when I was on the way, some of my senior colleagues had not registered their presence, and so this honor fell on me. So I acknowledge that there are more senior colleagues than myself. The ambassador of Russia is here, the ambassador of the People's Republic of China is here, and the ambassador of Morocco, who are my seniors in rank. But I will humbly request that I present the message on behalf of the dean, because this honor befell on me. Mwanzo kabisa niseme ya kwamba, I don't know whether we all have gadgets or I can speak in, but some of the ambassadors do not. Okay, fine. Mwanzo kabisa ningependa kusema hivi, Mheshimiwa Waziri, nikushukuru sana kwa sababu ya hamasa uliotupa sisi ili tuweze kufika hapa siku ya leo kama mabalozi tunaowakilisha nchi mbalimbali na mashirika ya kitaifa. Kwa kweli kama hatungelifika hapa, hatungekuwa na picha nzuri ya Dodoma ya sasa na ya Dodoma, the future Dodoma. Hii leo tumefika na tumeona. Na kwa kweli hatungelijua kwamba Dodoma is ready for us. We have been thinking that Dodoma will be ready for us maybe in another 10 years, maybe another 15. And because of that, sometimes we don't budget for it. Manake mambo yote ya kimaendeleo, haswa ya miundombinu, lazima uwe na kufanya mipango. Kwa hivyo tuje kuwa tukifanya mipango, manake tulikuwa nasema Dodoma ingali bado. Na tunaulizwa kila mara na capital zetu, Dodoma imefikia wapi? Tunasema tuwape miaka 10 hivi, wakijaribu sana pengine miaka ama miaka 15 kidogo. Mheshimiwa Waziri, tulikuwa tunaona kasi ambayo inaendelea kwa wizara na taasisi mbalimbali za serikali ambazo zimesonga, tukawatoa kwenye miaka 20, sasa tulikuwa tumefika 15, na pengine mkijaribu sana, mkijitahidi sana miaka 10. Lakini niseme ya kwamba presentation ambayo tumeiona siku hii ya leo inaonyesha kwamba mwanzo kabisa kazi kubwa sana tayari imeshafanyika, na ningependa mimi kuwahongereni sana kwa niaba yangu na niaba ya mabalozi tuliofika hapa. Kazi kubwa tayari imeshafanyika, asilimia kubwa. Nafikiri kama sikosei, inaonyesha kwamba zaidi karibu asilimia 89 ya majengo ambayo yanatakana kuwa yako tayari yameshafanyika, na mambo mengine mengi. Na kwa kweli presentation hii ambaye tumeiona siku ya leo, najua kwamba sio ahadi tupu. Ni ahadi ambayo mna malengo ama dhamira ya kufikia, kwamba siku zijazo na kulingana na master plan ambayo ipo, mji wa Dodoma utakuwa kama tulivyoona siku hii ya leo. Niwashukuru pia, nishukuru serikali ya Muungano ya Tanzania ikiongozwa na Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan, kupitia kwa waziri wa mambo ya nje, kwa ukarimu wao. Wengi wetu tumefaidi kwa kupewa kipande cha ardhi ili tuweze kujenga balozi zetu. Nawashukuruni sana. Na sio tu kipande kidogo, ni kipande kikubwa. Wengi wetu tumepata nafasi, na nafikiri sijui kama nitaje, sijui kama kulikuwa na upendeleo, lakini ni kipande kikubwa ambacho ninavyoona wenzangu wanavyosema itaweza kujenga balozi na pengine pia makazi ya balozi na watendakazi kwenye ubalozi wa nchi mbalimbali. Kwa hivyo asanteni sana. Kingine niseme ya kwamba kupitia mpango huu ama program hii ya leo imefanya tukawa na ile ambayo kwa kimombo tunasema experience. Tumekuwa na experience because
kwa sababu tumeona 3D presentation. Tumehisi ni kama tuko pale. Kwa hivyo wale ambao sisi hatujaanza kazi tunahisi kama kidogo tumechelewa. Manake tungelikuwa pale. Tumeona mji ulivyokuwa, dhamira ilipotoka na maamuzi yalipofanyika mwaka 1973 ya kwamba makao makuu ya serikali yatakuwa Dodoma. Na kasi ambayo sasa imekuwepo katika awamu hii ya Mheshimiwa Rais Samia na awamu iliyopita kuendeleza ndoto ile kwamba ikamilike. Tunaona Dodoma ama viwanja tulivyokuwa tukiona ilikuwa ni kama kichaka. Hivi sasa ukienda pale unaona kwamba mambo yameshachukua shape, mambo ya kazi inaendelea, na kwamba sisi sasa ndio tumebakia kwamba tuingize mkono wetu pale ili tufanikishe hili. Nilipokuwa pale na Mheshimiwa Waziri ananipa changamoto, ananipa challenge pale, ananiambia sasa nyinyi mmechelewa. Tunaona wenzetu wengi majirani wameshaanza kufanya mipango. Na mimi nikukuhakikishia Mheshimiwa Waziri na mgeni rasmi, kuanzia leo sasa, manake nimeona, mimi nakuwa na imani kama ya Tomaso, mpaka nione ndio niamini. Hasa nimeona kwamba tuko tayari, na sisi pia tutajiunga na wenzetu kama ubalozi wa Uganda ambao tayari wameshatoa design, ubalozi wa Burundi ambao tayari wameshafanya lile, na balozi zingine ambazo tayari wamehamisha, hata kama kwamba sio mabalozi yao hapa, wameanzisha ofisi. Najua kuna balozi ya Uingereza ambao tayari wana ofisi hapa. Tutajiunga na wenzetu ili pia na sisi tuwe katika hali hii. La mwisho niseme kwamba ujio wetu leo ni kuonyesha kwamba na sisi pia tungelipenda kuwa na nyinyi katika safari hii ya kufanikisha ama kutengeneza the new city, the futuristic city ya Dodoma. Sisi kama mabalozi. Na niseme kwamba kauli mbiu ambayo mmetoa, we as a diplomatic community want to assure you and to assure through you, Honorable Minister, Her Excellency, that we are also ready for Dodoma. As Dodoma is ready for us, we are also ready for Dodoma. Because we have seen a number of things that are very critical in operation of a mission in any place. One, there must be facilities that go with diplomatic missions. Many of us come from different backgrounds. So there must be international schools of a caliber of international standard so that diplomats can be able to reside here and be able to reside here comfortably with their families. And we have already seen that there is a plan, there's a school already in place. I also know that you are inviting investors, and some have even come from Kenya to come and do a feasibility study to be able to set up those institutions. That is very critical. The other critical thing is health facility. We are aware now that Benjamin Mkapa Hospital, I have had an occasion to move around slightly, and maybe we'll be able to see more today, is an institution that you can call world class. It is dependable, it is well equipped, and has the right kind of personnel. This again is critical for the diplomatic mission, their staff, and also their families. Finally, one of the things that go with diplomatic missions, and that's why sometimes we are zoned in particular diplomatic enclaves, is security. We have seen that you already have established proper programs, proper structures to ensure the security not only of the officers of government who are here, but also the diplomats, the community, and their families that are coming, who are going to reside in Dodoma. And this goes together, not just the physical security, it goes together with what we have seen as ICT development and other infrastructure that you've put in place. So I can confidently say that seeing what we've seen today, and on behalf of this diplomatic community, I want to say that our mindset is that Dodoma is ready for us, and we are ready for Dodoma. And finally, because the minister said, make your speech short so that you don't get in the way of lunch. Because these diplomats like myself travel today, so he's very keen. Finally, let me say, Your Excellency, Honorable Minister, we saw today you shared with us part of I think the master plan, I think the document for the airport Msalato. What I would also request, because this will enable us to do our work much better with our capital,
is if we could get some of these presentations that are here in virtual and digital copy, then we can be able to share them with our capitals to enable lock the financing that is critical for this. Thank you very much. Dodoma, we are also ready for you. Asante. Asante sana Mheshimiwa Balozi kwa uthibitisho wako kwamba commitment sasa kutoka kwa members of diplomatic corps ipo. Natambua Mheshimiwa Waziri ana ratiba ndefu mbele yake, kwa hivyo ningependa pia na yeye kumkaribisha ili atoe maneno yake ya ukaribisho na neno lake la baraka. Lakini mimi Mheshimiwa Waziri sitaweza kufanya kazi hiyo. Napenda sasa nimlete kwenu mbele yenu Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Naibu Waziri yeye ndio mwenye portfolio hii ya local government, regional administration and local government. Huyu si mwingine bali ni dada yangu Mheshimiwa Zainab Katimba, Naibu Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI. Niseme kwa kifupi. Karibu sana dada yangu. Karibu sana. Honorable Ambassador Mahmoud Thabit Kombo, Member of Parliament, Minister for Foreign Affairs and East African Cooperation, Your Excellency Dr. Isaac Njenga, High Commissioner of Kenya to the United Republic of Tanzania, and also the Acting Dean of the Diplomatic Corps, Honorable Mizengo Pinda, former Prime Minister of the United Republic of Tanzania, Honorable Anthony Mavunde, Minister for Minerals and Member of Parliament representing Dodoma Urban Constituency, Honorable Ms. Rosemary Senyamule, Regional Commissioner for Dodoma, Honorable Members of Parliament here present, Your Excellencies, Heads of Diplomatic Missions and International Organizations, Chargé d'Affaires, Mr. Caspar Muya, Dodoma Regional Administrative Secretary, Honorable District Commissioners, Honorable Davis Mwamfupe, Mayor of Dodoma City Council, distinguished government officials, esteemed guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Your Excellencies, distinguished members of the Diplomatic Corps, it is with deep appreciation that I stand before you today and extend my heartfelt gratitude to the Office of the Dodoma Regional Commissioner for organizing this important event, the Diplomatic Capital City Tour, here in Dodoma, our nation's diplomatic capital. I am honored to have this opportunity to address such a distinguished audience, representing both our esteemed diplomatic community within Tanzania and our partners from across the globe. On behalf of the government of the United Republic of Tanzania, I extend our sincere thanks to all members of the diplomatic community for accepting our invitation, made possible through the coordination of the Dodoma Regional Commissioner's Office. Your presence here is a testament to the strong partnership we value and the spirit of mutual cooperation that continues to guide our engagement with the global community. Your Excellencies, this inaugural Diplomatic Capital City Tour is more than a ceremonial event. It is a platform for knowledge exchange, mutual learning, and the exploration of new avenues for collaboration. It presents a timely and valuable opportunity for strengthening our ties and deepening the shared understanding between Tanzania and its international partners. Allow me to take this opportunity to briefly highlight some of the significant strides Tanzania has made under the visionary leadership of Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania. The government continues to invest substantially in both rural and urban development with a firm commitment to improving the quality of life for all Tanzanians. In the health sector, in the past 4 years,
the government has invested approximately 1.297 trillion Tanzanian shillings, and these funds have been directed towards the construction and rehabilitation of health facilities, procurement of essential medical equipment, and expansion of emergency services. Key accomplishments include construction of 129 new district hospitals and rehabilitation of 48 existing ones, development of 367 health centers, and nearly 1,000 dispensaries in collaboration with local communities, establishment of specialized centers for managing disease outbreaks, and installation of modern diagnostic facilities in various regions. Furthermore, over 382 ambulances, 210 administrative vehicles, and 540 motorcycles have been provided to enhance outreach services, including immunization campaigns. Health sector grants have grown from Tanzanian shillings 35 billion in the year 2020-2021 to Tanzanian shillings 181 billion in the budget year 2024-2025, ensuring continuous support and sustainability. In the education sector, the government has invested over Tanzanian shillings 5.1 trillion to expand access and improve quality. Key highlights include construction of 1,399 new primary schools and 1,044 secondary schools, including 1,016 ward-level schools in underserved areas, but also building of 61,000 plus classrooms, 241,000 latrines, and housing for staff and students, significantly reducing overcrowding and improving learning conditions. Growth in secondary school enrollment from 1.6 million to over 2.18 million students within a single year, but also promoting the promotion of STEM education for girls, with girls' science secondary schools established in every region, now serving over 10,000 students. An investment of over 9.35 billion Tanzanian shillings in digital transformation, equipping secondary schools with computers, projectors, and other ICT tools to promote digital literacy. In the transport sector, the Tanzania Rural and Urban Roads Agency, TARURA, continues to improve the national road network, which now spans approximately 144,430 kilometers. While progress has been steady, challenges from recent El Nino-related weather events have damaged parts of the infrastructure. But in response, the government has significantly increased the budget for road construction, rehabilitation, and maintenance. Cost-saving innovations are being implemented. For instance, 395 bridges have been constructed using locally available stones, reducing cost by nearly half. But also, we've continued to focus is being placed on sustainable, affordable, and climate-resilient infrastructure solutions. These achievements speak to Tanzania's unwavering dedication to building a resilient, inclusive, and forward-looking nation. They also underscore the importance of both regional development and global cooperation in our journey towards sustainable progress. Your Excellencies, we valued the continued partnership and collaboration with your governments and organizations. Your support, whether through financial assistance, technical expertise, or knowledge sharing, has played a vital role in our progress thus far. We look forward to deepening these partnerships as we work together towards shared goals. In conclusion, I hope that your visit to Dodoma, Tanzania's diplomatic capital, will open new avenues for dialogue, mutual understanding, and sustained cooperation. Together, let us continue to build a brighter future for our people,
our nations, and our shared world. Thank you very much. Asanteni sana. Gracias. Merci beaucoup. Shukran. Without further ado, may I please welcome you, Honorable Minister, to talk to this August meeting. Thank you. Earlier on, I promised the group from Dodoma University. So since Honorable Minister has a few minutes to spare, please the group come forward. And after that, we'll hear from the minister, and then will be a short exchange of gifts or souvenirs that will follow after guest of honor speech. This is a group from University of Dodoma that are going to give us a special message regarding the tour or diplomatic tour of the city of Dodoma. Karibuni Dodoma University. Asante. It's home to the renowned Benjamin Makao Hospital and the vibrant Dodoma Regional and a referral hospital and a special mental care hospital known as Milele. In education, Jai. Huduma bora za elimu. Educación. From kindergarten to university, Dodoma is an education hub with a school like Chimwanga Pre-and-Primary School, Dodoma Secondary School, The University of Dodoma. Dodoma is Take Dodoma to the world. Bring the world to Dodoma. And wait, Dodoma is easily accessible region, traveled by air with exceptional Tanzania Airlines, by the road or by the state-of-the-art standard gauge railway. SGR. All roads lead you to Dodoma. Take Dodoma to the world. Bring the world to Dodoma.
Dodoma to the world. Bring the world to Dodoma. Yes, Dodoma is a center for tourism. Utalii. Tourism. Al-Siyaha. And historical treasures like Kondoa, Irangi Rock, and paintings. Visit the strategic projects and enjoy the great songs and visit Musalato. Barbecue. Hey, Dodoma is the land of grapes. Dodoma is rich in entertainment. Divertisma. Dodoma is rich in entertainment, from traditional dances and discover music to the modern performances, local delicacies, and sweet wine from Dodoma grapes. Cinema halls, cultural programs. Come, enjoy, and be the part of our unique culture. Take Dodoma to the world. Bring the world to Dodoma. And yes, Dodoma is the land of investment opportunities. Investment. We want to welcome investors from around the globe. With important structured planning and a clear development vision. Dodoma is ready. Yes. Dodoma wishes to be a sister city to us. Our people are ready to welcome you. Dodoma is the future hub of Africa. Dodoma is ready for you. Take Dodoma to the world. Bring the world to Dodoma. Amane Dodoma dan Lomo. Amane Lomo a Dodoma. Hada Dodoma ila iyalam. Akila iyalam ila Dodoma. I will start with Take Dodoma to the World. Now only ambassadors. I want to hear only ambassadors. You are my fellow ambassadors. Take Dodoma to the world. It's better. Take Dodoma to the world. Now everyone, take Dodoma to the world. Thank you very much. It's very difficult, as Ambassador says, standing between lunch and speaking.